Donald Trump ayaa beegsi ku bilaabay 6dii dimuqraadi Congress-ka ka tirsanaa ku dhawaaqay militarigana ku aajgareeyay ama ku digniin ku siiyay in aysan ku dhaqaaqi karin waxyaabaha illegal-ka ah ee Donald Trump uu u sheegayo inay ku dhaqaaqaan oo ka dhan ah shacabka iyo waliba soo galootiga Mareykanka ayada oo ay uga digeen qaab kasta oo sharciyeysnayn in aysan ku qaabilin dadkaasi whatsoever. marka Donald Trump ayaa wuxuu u ballamiyay FBI sida ognahay FBI Director Kash Patel asaga ayaa magacaabay ninkaasi asalkiisu Hindiga yahay marka asaga oo director-ka roots la leh ama xiriir ama saaxiibtinimo dhow uu ku kalsoon yahay ayaa wuxuu ku wargeliyay in 6dii dimuqraadi uu interview ka qaado FBI-ga ayada oo arimahaasi xasaasiga ah laga wareysan doono saacadaha soo socda la filayo in interviewgaas ama wada hadalkaasi uu dhaxmaro FBI-da Mareykanka waliba ayaga ay kamid ahaayeen dadkii law enforcement-ga ku shaqul lahaa ee Mareykanka xildhibaanadaasi 6da ah ee dimuqraadiga ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ay ku wargeliyeen in aysan ku dhaqaaqin wax kasta oo sharci darro ah oo Donald Trump uu u soo dhiibayo balse ay ka fiirsadaan maxkamad iyo cidii micnaha ay sheegay la fahmi waa ama kiiskoodana sida caadiga ah ee loogu talagalay loo qaado bal arimahaas oo faahfaahsan ila Breaking right now, the FBI is scheduling interviews with 6 Democrat lawmakers who encouraged military members to refuse what they called illegal orders from the president. Justice correspondent David Spun is following this live from Washington for us. Hi, David. Well, hi, Sandra. Investigators from the FBI and DOJ, FBI is part of DOJ, are making this outreach to staff members on Capitol Hill to set up interviews with members of Congress who appeared in this controversial video. There are 6 of them. Now, these are the members. 2 of them are U.S. senators on the left, the 4 on the right, all representatives, all Democrats, all of them appearing in this video, urging those serving to ignore military orders if they deem them unlawful. A video set off a storm not only on Capitol Hill, but made its way to the Oval Office. President Trump calling for prosecutions of these members of Congress. The DOJ not commenting on any potential probe here. However, interviews with these members expected to take place in short order after the holiday. In the meantime, separately from any DOJ questioning, Senator Mark Kelly is being investigated by the Pentagon. The senator from Arizona and husband of former Congresswoman Gabby Giffords is a retired naval officer, and he's the subject to the Uniform Code of Military Justice. Now, even though he's retired, the Pentagon yesterday announced Kelly could be called back into active duty to face punishment regarding his retirement and rank. Here he is last night reacting to all of this. Let me start by saying I never questioned any order, and you're required to follow all legal orders. You're also required not to follow illegal ones. And I think most people can figure out, you know, just take some common sense in what would be an illegal order. But I think it's important for people to know that they need to be able to stand up and speak out. Senator Slotkin is a former CIA analyst, and the other 4 did not serve as long as Kelly in the military and are not subject to being called back into active duty to face any military justice. Sandra? Yeah, and I think that's left many to ask what illegal orders. Don't let people have to draw that conclusion. David Spun from the Justice Department on that for us. Thank you very much. sidoo kale Tom Homan oo ah ninka u xil saaran ama boorda zeerka ah ee u xil saaran tarxiilida iyo waliba waxaan oo dhan kor ka haysto amarada ee ku socdaan qolooyinkan ICE ee dadka ay ku qafaalanayaan ninka galkaasi gacanta ku haya ee Tom Homan ayaa laga wareystay dimuqraadiyiintan loo ballamiyay FBI-da in ay interview ka qaadi doonaan sidoo kale asagana wuxuu uga hadlay sidii luuqadii Donald Trump ayuu ku hadlay oo wuxuu sheegay in qof kasta oo ka soo horjeedsado in qolooyinkan la tarxiilo ama deploymentigan la joojiyo aaminsan deploymentigan magaalooyinka Mareykanka lagu daabulayo ciidamadan hubeysan ee dadka shacabka ah lagu argagixinayo goobahoodii shaqada iyagoo jooga xitaa in micnaha ay sheegay legal ka dhigayo sidoo kale wuxuu sheegay in dadkaasi ay istaahilaan in la xiro oo isku fikir ayay noqdeen Donald Trump. House Oversight Dems are defending this ICE tracker that we mentioned earlier, writing that it's not a live tracking system, doesn't monitor officer movements or reveal private info or put any individual at risk. It just compiles possible misconduct and abuses. So is that okay? No, so the bottom line is
if you support illegal migration, then you support the criminal cartels of Mexico. Because no one crosses the border illegally without paying a plaza fee to the criminal cartels. And I'm going to remind everybody, and I'm going to keep reminding these Democrats, where were you the last 4 years? Well, we had over 10 million people come to our border. We had 250,000 Americans die from fentanyl coming across the open border. We had a record number of people from terrorist-sponsored countries coming across the border. Sex trafficking women and children were at a historic high. You let 500,000 children be smuggled in the United States. You lost track of 300,000. You weren't even looking for them. It's the Trump administration and President Trump's leadership where we've already found over 30,000 of them. We're not going to let them forget. You are complicit in the biggest national security failure, the biggest humanitarian failure in the history of this nation. So you can scream and yell and do all these apps you want, but we're not going to let you forget. You are complicit. You support illegal migration, then you support criminal cartels in Mexico. And when they smuggle people, they smuggle guns, they smuggle dope. So that's who you're supporting. Illegal migration is not a victimless crime. And if they don't know that, they're just simply ignorant. wuxuu ku adkeysanayaa asaga oo waliba ku dhaga hadlahayo lixda xildhibaan ee u balansan FBI-da in ay interview ama wareysi arimahani ku saabsan iyo sababta ay u soo jeediyeen in ciidamada iyo waliba FBI-da ay uga fiirsadaan action kasta ay qaadahayaan in uu legal yahay iyo in kale ay uga fiirsadaan ku ajgareeyay ayaa sidoo kale wuxuu ku eedeynayaa in ay ka mid yihiin qolooyinkan wadanka daroogada soo geliyo ee Mexico ka soo geliyo ay aaminsan yihiin oo waliba ay rabaan in corruption kaasi uu Mareykanka ka socdo sida uu asaga sheegay ama uu aaminsan yahay ayuu ku accuse gareenayaa lixdani xildhibaan hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada arimahani ay kala socoto sidoo kale iyo saameynta waliba Soomaalida ay ku yeelanayso tarxiilkan faraha ka baxay ee magaalada St. Paul iyo Minneapolis gaar ahaan iyo waliba terminationka TPS program wixii fikirkaada qaybta commenting noo soo qor hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe noo saaro waan mahadsantiin